42-year-old Travis Wilson.
jërëjëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziara di jéetal nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Sy buñ ko nuyoo nuyu ne ñëpp di nuyu soxnaam su tedd si soxna ma jigéen Seck si di nuyu suñu auditeurs yi ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan all the time di ànd ak plateau bi tey man El Hadj Mamour Ciss di nekk ci studio Darul Habib bu Dallas Texas ànd ak soxna Madou Diagne ci Washington DC Tivaouane ak Serigne Pape Kebe ba Boston donc sans plus tarder xam naa damay indi Serigne Pape Kebe ba Boston mu jox ñu programme Itfa Serigne Pape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Haj Mamour ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye ci nuyu bi di ñu teggi suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed di nuyu suñu yaay soxna ma jigéen di nuyu mbooleem doomu aadama bu fi teew di nuyu jigéenu Itfa yëpp di nuyu xadara yëpp programme Itfa nag comme ni nga ko waxee Haj Mamour dafa yaatu maanaam boo xoolee sax mën nga ne sax Itfa amul bés boo xamante ne daf koy noppalu programme yi classe bi sëriñ bi si boppam moo koy def moom moo dédié wu ne lii moom moo koy defal te loolu tamit ndam la xanaa di ko ñaanal rek mu yàgg fi lool bi njëkk bi dimanche la dimanche bi mu ngi koy defee classe olof pour ñi nga xamante ne ñu ngi doog a tàmbali jàng alquran wala ñi nga xamante ne xëy na jàngoon nañu xaw a fàtte pour mën a dabaat foofu ñu fàtte woon because of me boobu nag dimanche bi ci olof bi mu ngi koy def ci diggante 1h ba 2h30 New York time bu ñu jugee ci loolu ana déetawaay mu indiwaat ko encore mardi boobu mu ngi koy def ñi nga xamante ne nag macha allah ñooñu seen jàng sori na te du ci njàng mi kese tamit am na tamit tajwid même samedi bi sax am na tamit tajwid boobu mu ngi koy def mardi bi mais diggante 8h ba 10h mais ci olof la koy defee bu ñu jugee ci loolu mu ne des na ba tey ñu ne ko sëñ bi lu des mu ne samedi xam nga xale yi nekk fii judd fi ci anglais bi ñi ci ëpp ci anglais bi la ñuy gën a yittewoo di wax boo leen làkkee olof sax ñu wax anglais ñu tontu la ci anglais amaana sax dégg nañ olof bi waaye dañ lay bañ a tontu léegi mu ne léegi comme loolu am na damay indi classe samedi bi def ko anglais pour mën a wax ak xale yi mën a leen jàngal seen diine xale yi mën a lire alquran mën a jàng tajwid mu koy def nag diggante 1h ba 2h30 ci New York time loolu mooy classe yi nga xamante ni sëñ bi si boppam moo ko jagleel njabootu Itfa ñu ne léegi ana lan ñu ne mercredi
ñu ñëw fii lépp li nga xamante ne dafa jëm ci Itfa ñu sottante xalaat li ñu xamante ne Itfa def ci yëngu wala li Itfa bëgg a tëral loolu ñu ngi koy def mercredi bu nekk diggante 8h30 ba 10h30 mais bu ma waxee ne ci Itfa da koy tëral kooku maanaam xadara yëpp la concerné fu fépp fu xadara nekk rek am nga pour bu la koy jot maye nga mën a participer ci réunion yooyu parce que sottante xalaat la te it ci ndigalu sëriñ bi dañ koy woyee bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci jeudi lu mel ni tey boo xoolee diggante 9h ba 11h New York time il faut indi li nga xamante ne lépp loo xamante ne dafa méngoog jamono boo xoolee li jëm ci santé wala li nga xamante ne dañ koy dund wala li nga xamante ne xëy na am na ñu nekk fii li jëm ci wàllu kayit maanaam boo xoolee ci côté lawyer wala ni mu tuddate pour bu nga yore bi bëgg a ubbi business yan yoon ngay jaar il fay day indi ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci loolu pour mën a toog waxtaan ku ci am loo ci mën a laajte nga mën ko laaj ñu mën la joxal ay guide bu ñu jógee ci jeudi bi nag ñu dugg ci àjjuma ku ne xam na bés bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sopp te it bés bu suñu borom subhanahu wa taala sopp ba tax na boo demee nga julli mata sa yomal juma na maanaam ba 9h jot ci guddi New York time nga ñëw fekk ñu woo benn oustaz boo xamante ne moo xam fii la nekk ci Amérique wala moo xam Sénégal la wala moo xam Gambie la ki nga xamante ne am na xam-xam ñëw yeesalaat sa bopp ci diine solaat sa bopp am li nga fa mën a jëriñoo lépp boo fekkee ne nag bu tombee li ñuy waxtaane moo xamante ne amoon na loo xamante ne xaw na la réeroo boo ko fa laajtee dinañ la ci jox ay ustaas dinañ la ci jox ay leeral mais boo ñu jugee ci bu àjjuma bi beneen bi ma ci dolli mooy aussi classe yi sëriñ bi di joxe boo ci bëggee adhéré moo xam fii nga nekk wala Europe wala Sénégal bu dee fii la mën nga joxoo ku mel ni soxna Ndey Ami Sarr kooku mu ngi numéro mu ngi ci 401 261 27 01 mbaa nga woo soxna Maam Adama Gueye ci 401 688 56 17 wala nga woo ku mel ni Adja Ndori wala yow Haj Mamou wala soxna Mado Diagne wala soxna Jeoba wala Haj Pape Ndiaye wala Serigne Cheikh Dial mais li gën a beneen bi aussi tamit Haj Mamou li am mooy xam nga classe yi même boo ci nekk bu la fekkoon ne xëy na nga jàpp nga liggéey wala mënoo ci woon dugg am na Itfa YouTube channel boo xamante ne boo ci subscribe même classe bi lay manqué sax bu ñu paree dañ ko ciy dugal mën nga fa dem nga defaat sa révision nga mën fa jàngat wala li mel ni li xew ci jeudi bi ëttu Itfa wala li àjjuma ji waxtaanu ustaas bi tamit bu fekkee ne romb na la kooku boo duggee boo subscribe ci YouTube channelu Itfa boobu mën nga ci dugg pour mën a xool li nga xamante ne xëy na rëcc na la bu dee nag classe aussi ñi nekk France kooku mën nañu woo soxna Rokhaya Cissé moom mu ngi nekk ci 337 665 54 741 Haj Mamou loolu moo nekkoon li nga xamante ne mooy programme Itfa naa ñu delloo la kàddu bi rek nga dugalal ñu soxna Mado mu indi ñu ganam yi. jërëjëf sëñ Pape wa barakaatu. matale na li nga wax am na solo di si woo mbokki taalib yëpp ak auditeurs yi nga xam ne ñu kiy déglu ngeen comme ni mu ko waxee noonu ñu subscribe to Itfa Institute channel bi dina la permettre nga view audio yi les programmes yi nga xamante ne jar na fi jàll et puis dina la permettre mais classe yi fa nekk tamit nga mën si participer te loolu am na solo kon ñu ngi si woo yéen ñëpp alors wax dëgg yàlla loolu am na solo njàngale mi nag moom wax dëgg yàlla sëñ moo koy comme ni mu ko waxee rek dama koy baamtuwaat moom moo koy defal boppam ñu si woo mbokki taalib bi yëpp nag man mii di wax ak yéen étudiant la si classe yi te macha allah daal alhamdulilah rabbil alamin ñun de ànd nañu ak moom wax dëgg yàlla te li ñu ànd ak moom pour
diine suñ defar suñ diine rek moo tax donc classe yooyu yéen a ko moom yéen a ko tax a jóg ñu ngi leen si woo yéen ñëpp sans plus tarder dañuy daw ba Washington DC Washington Tivaouane soxna madame Diagne bismillah jërëjëf Haj Mamour aouzu billahi minash shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatul wasalaam ala rasulillah sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Haj Mamour ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaar di ziyaar mbokk yi ñu fi dajewaatal yëpp macha allah di leen ndokkale di nuyu bu baax a baax sunu baay sunu wasila sunu sëriñ sunu wéeruwaay Cheikh Al Hadj Sidi Ahmed si bu sunu maam Habib si bu sunu maam Seydil Hadji Malick si Malick ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko ndokkale bu baax a baax di nuyu bu baax sunu yaay xajaama jigéen sekk si ñu ngi koy ziyaar di ziyaar njaboot yëpp macha allah di leen nuyu bu baax sëñ Mamour am contentement lool dajewaat ak yéen fii ci ëttu Itfa macha allah waaye nag di dem dem ba Chicago incha allah daal di fay seeti sunu mbokk soxna Ayta Dem moom itam mu daal di nuyoo incha allah suñu paree doogu nuyu gan yi daal di leen xuus andi leen ci waxtaan wi soxna Ayta bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla mu boole ñu baal di jéggalu temps yi yëpp yi fi jot a xew nag ndax ñàkk jot rek moo tax maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo soxna Mado mu nuyul ma sama pap sama sëriñ sama wasila Sidi Ahmed si ibnu sëñ Habib ibnu Alaaji Malik di nuyu suñu nuyoo suñu pap jooju ñu ngi nuyu suñu umpaañ suñu yaay soxna ma jigéen si mu nuyul ñu nag jigéenu Itfa bi yépp nag soxna Mado ñu kontaan trop tey bokk ak yow jotaayu Itfa bi bëgg waxtaane ay thèmes yu am importance tey ci affaireu xale yi tabarakallah macha allah soxna Ayta donc xam naa incha allah dañuy daal di sans plus tarder dem ba North Carolina daal di seeti soxna yaa Fatou Tambedu moom nga xamante ne defe naa kenn dootu ko présenté ci ëttu Itfa ndax njaboot la ci kër gi ñuy jaar ci moom rek daal di nuyuwaale soxna yaa seeni sàll bu baax a baax moom mi nga xam ne mi ngi fi féeteek ñun fii ci Itfa Washington di yaay ci moom noonu la ñuy demaatee itam ba Atlanta ñu ngi fa am soxna Oumou Touré macha allah moom itamit di koo xam ne ci njaboot la ci kër gi itam di ko daal di ànd war a ànd ak moom ci programme bi naka noonu la ñuy àndee tam ba tey soxna Ayta ak docteur Ibrahima Youm moom itamit nekk ba Oklahoma di njaboot moom itamit ci kër gi waaye incha allah nii rek lañ leen koy amalee soxna Ayta chaque Thursday daal di andi li nga xamante ne que mooy li màcc ak jamono ji li muy laaj ñu daal di ciy jéem a def waxtaan su ko defee ñiy taataan ñu ciy jàng ci macha allah képp ku ci am looy laaj boo ko fi laajtee ñi nga xamante ne moom lañ fi am incha allah daañu leen andil ay leeral yoo xam ne dana dal seen xel incha allah donc dañuy seeti soxna yaa Fatou ñu njëkkee ci moom soxna yaa Fatou. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ya Fatou, welcome. Thank you. Can you please introduce yourself, Sokhna Ya Fatou? My name is Ya Fatou. I live in Raleigh. I'm part of the Itfa Daira here in Raleigh. I am a teacher, and I'm just here to talk to everyone about COVID and teaching and going back to school. Masha Allah, donc ñoo ko déggandoo muy njabootu Itfa tabarakallahu di jàngale foofu ci Raleigh North Carolina ñu jéggal ko nag ndax anglais bi dafa mel ni mooy xaw a gën a dominer wolof bi dina try waaye masha Allah xam nañ ne fi mu nekk ni am na ñoo xamante ne wolof bi la ñuy gën a jekkas ndiku waaye tabarakallahu dina ci def kémtalaay kantanam incha allah xam naa bu ñu jógee ci soxna Ya Fatou dañuy dem ba ci soxna Oumou Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di koy jiital nuyoo bi ci suñu sëriñ suñu Cheikh Ahmed si di nuyu soxnaam jaama jigéen si Seck di leen di nuyu yéen ñëpp soxna Madu di leen di ñaanal yàlla plateau bi fekk ñu ci jàmm ñu commencé ko ci bismillah mu yegg ci alhamdulillahi rabbil alamin man maa ngi tudd Oumou Kalsum Touré bu Imam Baba Touré maa ngi nekk fii Atlanta Georgia di liggéey ci Panolaway Elementary maa ngi nekk ci cafétéria bi maa ngi sant tamit sama jëkkër ndax bima ko tàggoo bàyyi na ma
ma bokk ci plateau bi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen ñu wax ci affaire Covid bi ci comme ni ko yaa Fatou waxee affaire école bi. macha allah jërëjëf jërëjëf soxna Aïta kon ñu dem jëli sëñ Ibrahima Youm docteur Youm bismillah. asalaamaaleykum soxna Madou. waaleykum salaam nuyu di leen ziar di nga ñaan rek ngay yëgal ma nuyu bi ci Serigne Sidi Ahmed nuyul ma tamit sëñ Pape Kébé ak sëñ Mamour soxna Aïta ñu ngi lay nuyu di la ziar ak mbokk yi fi teew yëpp man Ibrahima Youm maa ngi am samay liggéey fii ci Oklahoma City as a research scientist. So I earned my PhD in 2009 as a pharmaceutical scientist. So since now I came to US in 2010. So and now it's been like 11 years. So I'm working between the university and the research center in Oklahoma City. Thank you. tabarakallah macha allah kon nag mi ngi nii soxna Aïta lii nag tey la ñu fas yéene ànd ak auditeurs yi waxtaane ko ndax ñëpp xam nañ ne back to school la ñu nekk ñëpp xam nañ ne xale yi dañuy jàngiwaat after a year and a half nekk ci biir kër yi macha allah dañu fas yéene delluwaat ci école yi ñii commencé nañu ñii commencé guñu donc macha allah xam naa dañuy bàyyi Haj Mamour ñu bàyyi soxna Yaa Fatou moom mi nga xamante ne teacher la mu dugg si ak ñun wax ñu li nga xamante ne moom la jotagum dund ci back to school bi soxna Yaa Fatou. Yes. Yaa Fatou. Yes, I'm here. Yaa Fatou, can you, Yaa Fatou? Yes, yes. Yes. Can you tell us about, can you talk to us about the anxiety that the parents are going through and what's happening right now with the back to school? Okay. Soxna Yaa Fatou, are you here? Hello? Oh, you back? Okay. Hi. Yes. So anxieties that are issues for teachers returning back to school is what I would like to focus on right now. As a teacher, you know, I'm hoping for less pain and struggle for my students and my fellow colleagues that are going back to school. I'm just hoping for some type of normalcy, going back to the same way we were before, which is of course very hard. I have a lot of students that face fears, some of the challenges that we had the past 18 months, I should say. It's been over a year and a half, we have not been in the school system. Schools are trying to get back to some type of normalcy. Most teachers are not vaccinated in many states. But it's just a transition back to daily in-person learning that's challenging to all of us. So for me, I'm concerned about other teachers not wearing a mask. You know, the feeling that I may feel that, you know, that they feel some teachers feel as if it's their right not to wear a mask. So you put me in that predicament where I'm wearing a mask every day and then you're not. And then you have, of course, the worries about, you know, the Delta variant coming, no vaccine for kids that are under the age of 12. So, you know, I have the kids that are under age of 12. So they're coming in not vaccinated. That's an issue every day that I have to deal with, unlike kids that are over the age of 12 in middle school and high school that are vaccinated. You know, confusing and frustrating quarantine times, like if they have to quarantine, what are the issues? How long are they going to stay out? When do they come back in? You know, then we have issues with parents that are very defiant, the ones that don't want to wear a mask, or kids that are defiant, that don't want to wear a mask. So it leaves me very anxious, very nervous.
School started on Monday. In other counties will start later or have started prior to us. I know in DC, they don't start school until Monday. So it's very nerve-wracking, you know, as a teacher, whether you're teaching online, you know, and you have to go into a classroom back again, the transition from online to classroom, it makes you very nervous. You have to think about how to do certain things. Your daily routines that you've been used to have to change. So teaching the past 13 years, it has to be a little bit different now coming back in. Daily routines. But am I happy about going into the school? Yes, I'm very happy, very happy. I love helping students. I love letting them learn and grow, help guiding them, watching them discover who they are and who they want to be in life, you know, helping them find whatever resources they may need, just, you know, to assist them, you know, become better characters in life. But like I said, I'm not the only one that's nervous. We have other fellow teachers that are nervous. We have parents that are nervous and anxious as well. So I need parents also need to understand that we are also in a dilemma as well. Well, Yafatu, hearing you saying that there are some teachers that refuse to get vaccinated or wearing a mask to make us really very anxious, honestly speaking, because I would not like my child to go to school having a teacher who's not wearing a mask or who's not really respecting the mask mandate, which is really frustrating as a parent. So, and I'm sure lots of parents have those type of questions in hand. So basically, besides the anxiety that your teachers have, how to prepare the kids in all aspects? In all aspects, I think parents, to get ready for the 2021-2022 school year, you know, with the COVID pandemic that's still going on, children's physical health and safety, such as germ transmission and mask wearing, and blending with concerns, and how to prepare children. We have to prepare children academically, socially, emotionally, in order for them to return back to school. How to prepare kids in all aspects. I feel as if parents need to address nervous feelings, separation anxieties, especially for the younger ones. The younger ones have been home all this time. Your kids that are going off to kindergarten, or your kindergartners that are now going to first grade, they have this separation anxiety that they're going to have leaving the home and going into school. We have kids that are transitioning from elementary to middle school that they didn't have this proper transition. So they're not going to want to go to middle school, or the kids that are transitioning from middle to high school, it's the same thing. Vice versa, also going into college, it's not the same. So separation anxiety is going to be at its most high. You know, you have to, as a parent, validate these nerves and set positive tones, acknowledge them and let them know, you know, don't just dismiss them when they say that, you know, they're anxious, they're nervous, but instead allow your child the time to express their feelings. Parents need to encourage school readiness skills. You know, many parents wonder if their child is behind academically or even socially, because socially these kids have been home and they have not interacted with any of their friends or other teachers or other adults for that matter. So that comes into effect. So allow your child time for both structured play and unstructured play, including outdoor play as well. So the kids have to have opportunity for children to practice literacy, math, problem solving in all aspects of life, emotional regulation, encourage responsibility and independence for your child. You know, create a daily routine and schedule. Continue that. If you have laxed in that during the past 18 months, we need to get back into a routine. We need to make sure that we're setting daily reminders. We need to make sure that we're communicating with your child's teacher. You know, in terms of daily reminders, before you leave school for work every day, or before your child leaves for the bus every day, remind them, hey, there's physical distancing, you know, there's also hand washing. Make sure that they're practicing all these skills when they go to school, especially for the younger ones. They need daily reminders. You know, if they pack a lunch to school, leave a reminder in their lunch bag and say,
remember prior to eating, hand sanitize or go wash your hands with soap and water if it's available for 20 seconds. Make sure you're not sharing your food with anyone. Make sure if you're supposed to be with your class at a particular time in the cafeteria, you're with your class, at that time. When you're done, you do as you're told. But these things need to be practiced, all over the spectrum, not just in your home, but all over as well. So parents need to practice this at all times, not just for the first month of going back to school, but for the next whole school year. And I think that is something that needs to be implemented year in and year out. Yeah, and for all ages, I think parents need to bear in mind that water fountains are not going to be used. Kids cannot use the water fountain. They can use the water fountain to refill their water bottles, but they cannot put their mouth on it anymore as before. So bring in a water bottle to fill your water. Students are not allowed to drink directly from there, of course. Hand sanitizers, make sure you put hand sanitizers in your backpacks. Extra mask in your backpack, in case it gets soiled while you're, at the lunch counter or, at the cafeteria and something spills on it. Make sure you have an extra mask in your backpack. And remind the younger kids they're to use their own school supplies. We practice all these years, we bring supplies, and as a community in a classroom, we use it together. Well, because of COVID, we're not allowed to anymore, especially in the younger kids. So make sure you have your own supplies and you're to use it at your desk and not to share. This is the time for kids to know, as redundant as it may seem, we always tell them to practice sharing, but this is the time where we have to let them know we cannot share anymore, which is very hard, and for them to understand, especially younger kids. Most of the day for elementary school kids, they will be in one room, so supplies are not to be shared. So make sure that your child has plenty of school supplies. Make sure it's being replenished when they're running low, because we will not be sharing any supplies. And same thing with the older kids in middle school and in high school. They need to practice the same thing as well. Well, thank you, Yafatu. I think parents need to stay focused and encourage the kids throughout the whole years this time. So, Aïta, lii da lañ fi am tey, donc xam naa bu fekkente ne Yafatu. Yes. We're gonna try to use the Wolof as well. Okay. Is it okay? Okay. We're gonna try. All right, please do. Donc Aïta mu ngi noonu nga gis ne que lii tey lañu fi amoon, donc yaa ngi dégg ci li nga xamante ne mooy lim fi andi léegi nii, macha allah. Déjà ñoom parents yi parents yi jaaxle ñoom ñooñu noonu la ñu jaaxle. Man personnellement dama jaaxle ndax su ma gisee teacher yoo xamante ne nanguwu ñoo vacciné wu. maa ngi jégalu donc suñu gisee teacher yoo xam ne nanguwuñu vacciné wu, teacher yoo xam ne nanguwuñu sol masque, dafay xaw a tiitloo tuuti yow mi nga xam ne sa doom dafa war a génn dem jàngi. Mashallah, Sohna Mado, lolu amna solo. Thank you, Yafatu, for this opportunity. And I have just one question. How big is the classroom size right now with COVID? So the classroom size depends on your particular school and your particular classroom area. So it all depends in the area of your classroom. So most schools are going back to normal class sizes. So they're going back to just being spaced out, just like they were before. So if you had a classroom of 18, you may have a classroom of maybe 14 rather than 18 to 20 kids. But all the classrooms are back together, all the desks are back together. Now, I do believe they have some classrooms that they have social distancing in some aspects. But once again, it depends on your classroom size. And it depends on the amount of teachers that they have. For our county, I do know that we've been hiring teachers left and right because we've had a lot of teachers leave. We do have a lot of teachers that are also have that anxiousness and anxiety, ñu xam ne, seen fellow teachers yi nanguñu vaccine. So ñoom bëgguñoo ñoo liggéey, su fekkee ne sa fellow teacher vaccine. Like for me, I wouldn't want to come in if I know my fellow teacher is not vaccinated and I have to be in the same classroom with her day in and day out. It's very nerve-wracking as well. So I am all for,
you know, the certain areas such as Chicago and Denver or as well as Oregon, the state of Oregon and Washington, that are mandating teachers to get vaccinated. I know in North Carolina, we haven't, but in one of our counties in Orange County, they have required teachers to mandate all teachers to get vaccinated by September. By the end of September. And if they don't want to, then I guess they just have to find something else to do. Other places I know, such as California and I think New Jersey and Hawaii, what they're doing is if you don't want to vaccinate, then you have to be subjected to weekly tests, COVID testing, which also can be frustrating and nerve-wracking. Mashallah, soxna Mado li amna solo parce que comme nuko soxna Yafatu waxe fi ci Chicago mom is mandatory moy kuy liggéey ci gouvernement bi ñom ñëpp dañuy vacciner obligatoire donc is mandatory. My other question is about did they still give option to the student to do virtual, like, you know, right so now? I don't know about other counties, but in our county, we have about 10,000 plus kids that are doing virtual, and they've closed the registration for that, so no one else can get in. I'm not sure if they're going to open it back up. I know for our county, but once again, like we have these defiant teachers that are not getting vaccinated, so it's leaving all of us in a bind. We're not having the amount of teachers to teach online and teach in the classroom. We all know how stressful it was trying to maintain both of those things, especially when they try to get the kids to go back to school a few days in, 1 week on, 1 week off. So it's very, very hard to say that all these kids can go into school virtually. I do know that for high schoolers, what they did was they decided only certain classes were going to be offered virtually. So all of the honors classes were not going to be offered virtually, just so these kids can come into in-person learning. But I don't know about other counties. I don't know about other states in terms of virtual learning. Thank you so much. Mashallah, soxna Mado. aywa soxna Aïta jërëjëf xanaa ñu dem ba Atlanta yaa ngi dégg léegi nii bi ñuy wax bay wax mbirum lunch bi dañu war a defaree xale yi pàkkal leen lunch góorgóorlu ñu yóbbaale seen ay water bottle. Donc xam naa dañuy dem ci soxna Umu mi nga xamante ne moom ci cafétéria bi lay liggéey ak xale yi, donc yàgg ci lool bari ci expérience. Soxna Umu, est-ce que mun nga ñu wax yéen liggéeyu cafétéria bi ren par rapport ak ni mu fa demee woon bu njëkk ba? waaw léegi dafa gën a changé parce que comme ni ko Yaafaatu waxee rek xam nga ñoom la ñu gën a wori sax que ñun, parce que teacher yi ñoom la ñuy gën a xalaat daal, parce que comme ni muy waxee naan teacher yi duñu sol masque, ñun suñu école suñu principal bi dafa permettre kenn muy teacher muy élève parent école bi ku dugg si di nga takk masque, amul koo xam ne du ñàkk takk masque, parce que moom nee na teacher yi la gën a bëgg ñu save, parce que xam nga teacher bi bu feebaree tey liggéey du am, xam nga te ñoom la ñu gën a même ñun ñi ci cafétéria bi teacher yi la ñu gën a wori, parce que ñi ngi ñëw ci cafétéria bi di ñuy dimbale, xam nga di séparer xale yi benn par benn, te xale yi ni ñu meloon dara changé wu tey lañ gën a dëgër bopp, xam nga takkalante bi tey la gën a kii da ngay wax parce que da nga leen di séparé wu, mais ñun suñu devoir li ñuy def vraiment changé wuñ ci dara, mais da ngay gis ne suñu principal bi daf nañu def benn lunch parce que moo gën a gaaw, da xam nga ñëw di choose li nga bëgg lay nga bëgg arrêté na ko, parce que nee na daal ni mu gisee situation cafétéria bi nañ def benn lunch, comme tey bi ñu def hamburger ñëpp hamburger la ñuy lekk, at least nga nekk végétarien ma dem fixal la sa plate, parce que man heure bu ñu amee special kids koo xam ne am na lu mu war a lekk lu mu warul a lekk, man maay jël responsabilité, man mun naa daw kuy defal la loo xam ne ni dinaa la ko mën a jox. Defoon naa ay photo ak yooyu yëpp sax, mais temps bi moom kam mayul woon, mais pour wax la ne même cas bi
commencé waat na ndax bi ñu doogee ubbi amuñu woon benn problème amuñu woon lii mais da ngay gis ne code 7 bi dañuy woote tout le temps ne xale bii parent na ko ñëw jël dafa feebar mu dem def test mu am covid démb am nañu teacher boo xam ne ni dafa am covid xam nga te man lu may gën a ragal mooy mun naa laa bàyyi nga ñëw help xale bi mais nga ne doo sol glove loolu moom maa ko permettre wul kenn waaw man maa ko permettre doo laal dama ne doo laal lekk xale bi te tooloo glove parce que glove bañ naa ko dama ko teg sama kaw na boo yegsi ne da ngay help xale bi nga ne ma doo sol glove ma ne la bu ko help nga nekk teacher nga parents yi daan help sax wootuñ kenn helpatuñu jël nañu suñu décision boo xam ne ni daal bëgg nañ dimbale xale yi ci noo xam ne ni dinañu dimbale xale bi dinañu dimbale teacher bi dinañu dimbale suñu bopp ñun tamit parce que tey am na cas boo xam ne di suñu école mais beneen école la am na koo xam ne dafa test positif ci cafétéria bi da ngay gis ne école boobu tëj nañ cafétéria bi te buñ tëjee cafétéria bi xam nga école bi dina tëj waa dëgg la cas yooyu yëpp day mi ngi am xale yi ñi ngi am covid parce que biñ commencé yàggul mais about lu mat 7 or 8 xale am nañu covid démb am nañu teacher boo xam ne ni test na positif xam nga moom teacher yi lañ gën a wori sax que ñun xam nga parce que ñun permettre uñ kenn jógee même AIS nekk sax doxatu AIS nekk di sax doxatu ñëwatoo ci doxatuñ la cup joxatuñ la napkin joxuñu la dara lépp lu ñu am daal génnee nañ ko ci cafétéria bi teg soo soxlaa nga ñëw jël te doo dugg ci cafétéria bi te takkoo masque amoo glove xam nga tamit ñun tamit foog du support suñu bopp suñ ko def tamit ñun ñooy feebar te ñun buñ feebaree xale yi amaan dañ tëj ci école parce que bu cafétéria bi amul te li ma gën a seetlu tamit parents yi bari ñu ngi paak lunch xale parce que da ngay gis tey ñu am classe boo xam ne 18 personnes ñoo ci nekk bu 18 yi ñëwee da ngay gis 7 yëpp dem nañ parce que man dama ne la boo ñëwul lekk bul taxaw sama line demal continuer loolu laa lay wax pour rek éviter trafic bi ak xam nga taqaloo bi yooyu man boo yegsee rek mais da ngay gis ne xale yi ñi ñu paagal lunch te ne yaafaat dina ko seetlu ren ñi ñu paagal seen lunch seen parents yi defaral leen seen lunch moo ëpp waaw xale yi ba ñëw ba seen book baak yi sax soo koy seetlu dafa ànd ak seen lunch bag comme niñ ko defaree dafa ànd ak seen lunch bag xale yi bari dañu paak seen lunch comme daaw ni ma daan sonnee maa ngi am végétarien kit maa ngi am health kit xam nga yooyu yëpp benn laa am ren koo xam ne purée rek laa koy defar lekk bi dinaa ko def purée balaa moo yegg si wala sama kool wooka kenn def ko purée balaa moo yegg si mais comme ni mu meloon bu njëkk wax dëgg neex yàlla arrêté na te wax dëgg teacher yi kon ñoo yàppa dañuy dimbale boo yegsee liggéey bi yow sa bopp sax doo bëgg xale bi spend time boobu noonu ci biir cafétéria bi moo tax da ngay come in get out loolu rek laa leen wax kenn take your food and get out loolu laa leen wax xale yi sax ñi ngi commencé di ma koy tuddee grab your food and get out grab your food and get out ñi ngi ma ko commencé di ma koy tuddee parce que du ma bëgg a may leen benn temps classe bu ñëw rek bëgguma sax nga am 5 minutes ci ñu daal di tàllal dem ñu gis ne bu njëkk ba cafétéria bi da nga gis xale bi day dem jëli tray commencé pick and choose léegi da ngeen di def lekk yi no way the same wala da ngeen koy pack single dama lay defaral dañuy def to go xam nga dañu out sax to go dañu out to go parce que to go box yi kii dañu la doon paagal to go da ngay ñëw rek jël sa to go dem mais léegi dañu delluwaat ci tray black tray mais black tray da ngay gis ne yow da ngay jot lekk rek dem doo taxaw ñun dañ lay defaral bàyyi ñu la nga choose xam nga lenn rek ngay jël mooy milk bi te milk box bi dafa kóol da ngay yow pick up rek dem am na ku taxaw man par exemple bu xale yi di yegg si am na ku taxaw sama fi nga xam ne xale bi bu yegsee rek da ko naan jëlal sa palaat nga dem amul looy choose amul dara defar naa yëpp yow dama lay ñëw defaral la nga jël rek dem sa yoon doo tànn doo def dara xam nga bu njëkk da ngay gis naan I don't like this I don't want this amatu moom nga bëgg nga ñàkk bëgg da ngay jël rek boo demee nag ci classroom bi ba toog nag yaay xool li nga bëgg ak li nga bëgg da ngay gis ñu naan maan auntie I don't like this ma ne ko you don't have no time for that take your tray and go I don't have time for this mais dañu understand sax gis nga first week bi am nañu problème yooyu xam nga di nga am xale yoo xam ne ni dañu piki duñu nangu def lii duñu na mais bi ñu gisee ñun li ñuy liggéey ñoom dañ ci daal di ànd ak ñun waaw te teacher yi tamit vraiment dañ leen di gërëm ñoom dañoo sonn teacher yi man ñoom laa gën a am cas sax ñoom laa gën a
gën a lii sax am na ci teacher boo xam ne démb mi ngi ñëw ci cafétéria bi ñëw rek dugg mais dañ ko éviter parce que moom ci ngoon gi la ñaari élève am def test am covid da ngay gis ne classroom boobu dañ ko shut down classroom boobu yëpp dañ ko fi mu ne nii man suba dama war a dem defi test parce que ñun cafétéria bi yëpp dañ war a dem test parce que bi muy ñëw ci cafétéria bi dafa ñëw rek dugg ci biir cafétéria bi dugg ci biir waañ bi te waxuñu dara après ci ngoon gi lañu annoncé ne kooku dafa def test dafa doy na waar classe am doy na waar macha allah waa doy na waar xam naa ne dinañu ci jéem luñ ci mën rek ñoom it ñu jéem yàlla jàppale ñu incha allah mais lu doy waar la soxna ay ta xanaa ñu dem ba ci sëñ Yum macha allah daal di koy moom itam laaj li nga xamante ne dégg na fi yaa Fatou mi nga xam ne teacher la ak Oumou mi nga xam ne mi ngi liggéey ci cafétéria bi lu ñu fi wax yëpp sëñ Yum docteur Yum sax laay wax plutôt asalaamaaleykum encore une fois maa ngi rafetlu bu baax rek ndax mbind mi dafa lekk parents yi di ñi nga xam ñoo di tàggat xale yi waaw léegi ci li may ci wax rek mooy que ne ñi nga xamante ne ñooy wéjuru xale yi ak ñi nga xamante ne ñooy jàngal xale yi waru ñoo lëkkaloo mënuñoo liggéey rek dem waaye li nga xamante ne moom la fi soxna Ayta wax ak soxna Fatou ànd na ak ñoom ci loolu ñu wax docteur Yum que ne dispositif yi nga xamante ne école bi ñu koy jël docteur Yum dafa mel ni ñu ngi lay perdre un peu dafa mel ni ñu ngi lay xaw a perdre tuuti waaw on t'avait dañ la perdre woon pour un moment waaw ñi nga xamante ak teacher yi dañu war a lëkkaloo ci seen façon bi ñuy defee te bi ci gën a gaaw mooy ñoom ñiy xool website school yi lañ fa joxe comme directive ñu di ñël seen liggéey gën a yomb waaw mën na ko ci daal ci loolu fi wax ci ñoom ñaar ñëpp nag teacher ñu ngi jàng fu mu nekk nii ñu ngi jàng ndax lii lu bees la ci ñoom ci wàllu computer science bi ci wàllu jël seen matuwaay yi ñu war a jël moo tax dañuy soxla ñu leen di former en permanence am na ci école yu bari yu koy def yoo xamante ne dañuy former seen teacher yi par rapport ak Covid circonstance bi jël seen matuwaay yëpp waaye li wér képp ku ci am élève sa kër buy balaa mu fay jógee na nga jël température bi moo xam yaa koy yóbbu sa oto moo xam na nga koy bàyyi ci school bus bi mu yóbbu ndax buy te na nga ko joxaale en même temps ñaari masque par jour mu koy mën di sol te tamit tamit mu war a yor gel bi te di doxal distanciation bi loolu bu yegg ci école bi nag ci kër yi nañ wax ni ki nga xamante ne mooy parents yi bu ñu yeggee nañuy xale yi bara ñoo nuyu kenn nañu rax seen loxo ci kër yi ba pare nañu sangu te yére yi ñu war a yu ñu sol tey yi buñ ko laalati ndax booy xool ni ñuy mën a wesaare virus bi maanaam dinay dox ci dina jaar ci bakken jaar ci gémmiñ wala ci bët wala liquide nga xamante ni mu ngi jóge ci cër yi mën a limal nii yëpp loolu la ñu war a sukkandiku ba di ko moytu ba di ci gën a doy waar nag li nga xamante ne mooy wesaare virus bi mooy surface yi ñuy laal seen loxo ba fu nekk fi lañu donc école yi fu mu nekk nii li mu ci def pour wàlla limiter rek li nga xamante ne mooy spreading bi waaye li nga xamante waaye mooy jéem cee jàpp rek te di référu ci website school yi mun ma fi wax loo xamante ne dafay xaw a précis ndax état boo dem rek gis ñu am benn niveau de protection boo xamante ne wute nag ba ca des dëgg la waaye li ci am solo rek mooy ñoom ñëpp ci li ñuy ànd def mooy xale yi di sol masque loxo ci bu ñu lekkee ba pare te bu ñu tisol ci bu ñu sëqatee yëpp di def di couvrir seen loxo ak seen gémmiñ bu ñu ko doxee ci loxo dañ jëm raxasu ji yooyu ay réflexion yoo xamante ne dañ
te parents yi ñu ci mën dimbali ci kër yi ndax mbir mi ci ñaari niveau la ci kër yi ak ci école yi jàngalekat yi rek liggéey bi dina xaw a sax asalaam macha allah tabarakallah dëgg la soxna Aïta macha allah loolu docteur yu mu wax am na solo mu doon ay fàttali yoo xamante ne que il faut rek comme ni ñu ko waxee léegi nii ak yaa faatu foog ñu di ko fàttali xale yi saa su ne xam naa répétition lay doon chaque jour loo xam ne day dem ba dafay bokk ci ñun di wax di waxaat di wax di waxaat waaye nag jamono jee ko laaj macha allah. soxna Mado vraiment ñu ngi sant bu baax a baax docteur Yum ci contribution wam am na solo. am na solo parce que comme ni nga ko waxee léegi fi mu nekk nii moom mooy dañuy jàng. ñun ñëppay jàng ñun ñëppay éduquer suñu bopp éduquer suñu njaboot ci vie bu bees bi ñu dugg nii mooy ak Covid bi moom lépp a changé man question bi ma amoon pour laaj ko docteur Yum lan la ñuy conseiller en tant que parent pour affaire masque yi ak suñu njaboot ñaata masque lañ leen war a jox ñaata temps la ñu war a changer masque yi chaque comme xam nga dañuy dem école donc journée bi gudd na ñaata masque mooy doy pour port de masque bi docteur Yum lan la ñu ciy conseiller ak affaire vaccin yi aussi instant yi pour xale yi ndax xale yi war nañu vacciner wu bëgg naa mu duggal ñu tuuti daal foofu pour dalal encore une fois tey ji thème bi moom li ñu ci tax a jóg Itfa mooy rek dalal xelu waajur yi ba nga xamante ne rentrée bi comme par exemple ñun fii Chicago lundi la xel parents yu bari seen xel dina bàyyi xale yi ñu dem aywa docteur Yum bismillah waaw ci wàllu masque yi nag masque yi nga xamante ne mooy surgical masque yi ñu bëgg a xam rek dina doon lu bleu mbaa mu weex waaye tissu lay doon yooyu at least bu xale bi jàngi mën nga ko jox benn mu sol ko benn bi aussi nga bàyyi ko ci backpack masque yooyu biñ leen defaree dinañ mën di fonctionner pour 4 heures te boo xoolee école yi 8 heures de temps donc par jour allô waa oui docteur Yum waaw soxna Madou yaa ngi dégg waa ñu ngi lay dégg dafay xaw a daw tuuti rek mais ñu ngi lay dégg xëy na ma ne loolu mooy laaj bi reprendre dellu si waatal tuuti ci réponse bi s'il vous plaît waaw ci masque yu ma wax ma ne ko surgical masque yi nga xamante ne moom la ñuy yóbbu école xale bu ci am ñaar dina baax nga takk benn bi jël beneen bi dugg sa biir saak waaye mën nañu def seen liggéey maanaam boo ci yoree ñaar rek gën a mën a couvrir 8 heures de temps yi xale yi toog ci école yi aywa Aïta c'est bon waaw c'est bon soxna Mado très bien benn masque ci biir saagam jël masque benn bi takk ko waaw bu dee ci wàllu ñàkk bi nag man de ak ñi may jege yëpp dama leen di pour ñàkk bi moo ëpp sécurité ndax virus booy xool ci doxalinum dafay muté muy def ci copie yu muy def la donc li nga mën a def yow pour jéem a retarder li nga xam bi muy dem ci nit ba ci nit mooy masque yi ak distanciation yi waaye li nga xamante ne moo koy gën a yokk pour nga mën a sauver nit ñi mooy nga vacciné wu alors gis virus bi nu muy jàll ci nit te boo gisee innovation bi am ci vaccin bi nga xamante ne ARN la wute naa ki yenn ñi dañuy doon vaccin yoo xam ne ay virus yu ñu atténué lañ mais virus bi sous forme d'ARN alors mooy acide ribonucléique yi lay nekk ñooñu bu nga xasee ba dugg ci yaram ba yi nga xamante ne mooy enzyme yi nekk ci biir yaram dina leen mën fexe ba defal leen traduction ngi nekk protéine mooy ñëw ci boppam say yaram fekk muy tàggat ko dina ko jàppe kon lii bokkul ci ñun mooy wax le non soi par rapport au soi donc sa yaram lépp bokk ci moom
anticorps yooyu te bokkul ci yow pour jéem a yóbbu ko ci cellule yi nga xam ne ñooy cellule tey ñoom ñoo am capacité pour jéem a ko faagaagal noonu la vaccin yi ngay jël ak naka la am vaccin bi ñu def rek dafay stimuler virus comme virus ñëwee ñu ko faagaagal ci diir bu gën a gàtt waaw donc li ci mënti am rek mooy li ñuy jël ko nga xamante mooy protéine bi nga xamante ne mën na ci biir moom la di ARN bi di joxe par la suite mooy protéine de communication entre cellule bi nga xam ne mooy ak la rek donc loolu di communication ci mooy présenté virus bi nga xamante ne xam naa ñu jéggal donc pour loolu rek vacciné wu moo gën a wóor fuuf décider rek que ne combat idéologique ñi ci ànd ak ñi ci ñàkk loo ànd ñoo ëpp ay preuve pour wax ne ñi def noonu la que ñi nga xamante ne ànduñu ci da ngay di ràññaatle médecin boo xamante ne médecin de laboratoire ak médecin boo xamante ne bureau te suñuy dëkk ba ñu jógee bari na leen ko lool waaw du nit lu mu xamante loo njort rek wax ko xam wax moo gën ngay njort docteur Youm yaa ngi wax lu am solo mais dafa mel ni da ngay signal bi stable dafay dem di ñëw waaw waaye mën a ñàkku gisuma benn solution bu ko gën waaw ñàkku pour aar sa bopp la waaye ci aarit ñi nga nekkal muy doom muy xarit muy ñi ngay liggéeyandoo waaw ndax boo ñàkkoo virus bi vitesse bu ñu wàllantee yow di nga ko mën a stoppé ndax mënul màgg sa yaram xam nga virus ci boppam genre particule boo xamante ne amul capacité pour di balaa moo ko mën def rek dugg ci yaram mu bàyyi ma la wala nit la waaw vaccin bi nag lu mu koy permettre mooy multiplier bu daa koy faagaaga donc doo vacciné wu waaw ci ñi nga xamante ne jotuñu vacciné wu waaw ñu fexe ba duñ ko defee ndax xale yi la moo tax ñoom ñàkk vacciné wu mu doy waar daf ci am ay cas yoo xamante ne ay asymptomatique lañu waaw ñoom xam ne ay asymptomatique lañu dëgg la donc loolu mag mu leen jege am ci yeneen xale yoo xamante ne dañuy xale nekk ay xale yoo xam ne ay ñoo xamante ay présymptomatique lañu dinañ développé symptôme ba ñu gis ko sax mais bi ñu ko defagul dañu mën a yor loot bu suffisant ba mag mu ko jege du baax ci yow donc xale yi ñu gën leen tamit ñoom di leen aar ndax école bi lu muy def yëpp ci ay wàllu fagaru la ci la basé wu dëgg la depuis ci dépend ñu ngi dépend ci état yi waaye xale yi nga xamante ne am nañu diggante 5 ans 6 ans ba yëg 12 ans jotu ñoo vacciné wu ci maximum état yi ñooñu leen war a gën a bàyyi xel ci waa docteur Youm ñooñu nga xam ne xam naa question bu ma la waroon dencal la waaye comme yaa ngi ci côté boobu dañ la fay taxawloo 2 minutes rek ñooñu nga xamante ne que 12 lañu tollooguñu ci vacciné wu amaguñu approuvé guñu ñoom seeni vaccin ñooñu tey lan nga mën a baaxee parents yi à part bien sûr mesure barrière yi lan nga mën a baaxee parents yi lu ñu mën a def pour xale yooyu in terms of ndax am na ku ko doon laaj in terms of supplement ndax xam nga léeg-léeg fii sax ñu mag ñi ñu naan leen trial kon jël vitamine C wala vitamine D del try lii del try la mais ñu ndaw ñooñu lan nga mën a baaxee parents yi pour ñoom waaw ba tey ji ak ci lu ma jot a xam ci loolu vitamine C yi leen di jox ak ay multivitamine wala jët ba ci ay drop genre quercétine yi leen di jox amul boo xamante ne rek dina mën a aar xale yi parce que système immunitaire nekkul loo xamante ne da nga koy tàggat di ko bàyyiwaat ndax overwhelming immune system jàngoro la donc bu koy yee te fekk warul ko la yeew dina la jural leneen loo xamul donc système boobu ba may wax yow nii
amul borom xam-xam boo xamante ne sukkandiku na ki ba pare di ko défendre par des preuves amul donc ñi ngi jël pour di booster immune système xale yi soxlawuñu ko waaw parents yi nag ñi nga xamante ne la ñu mën a def benn ci di fexe ba xale yi seen yére yi ñuy jógee école ñu mën ko isoler benn ñaar ñi raxas seen loxo balaa ñu am contact keneen ñett ñi dem sangu ji ba ca topp mooy parents yi chaque suba teel ku ko yàlla ñu fexe ba daal di jël température xale yi balaa ñoo dem école ku ci gis température bu la jaaxal bul am rëy mbaa gàcce ndax loolu nekk na fléau bu doy waar aussi pour bañ ñu stigmatiser xale yi ci école yi mais loolu du am ndax école bi ci nekk xale boo demee ba développer symptômes yi dina la mettre en quarantaine ba pare fexe noo mën a defee sa jàng nu mu waree dina nekk loo xamante ne online lay nekk mais du te du yàq dara njàngu xale bi bu ñu inquiété pour loolu macha allah xam naa dinañu dellu si waat foofu xanaa rek di wax soxna Aïta mbokk auditeurs yeeg auditrices yi bu fekkee am na kenn koo xam ne am na question macha allah lu mu bëgg a laajte mu laaj ko soxna Yaa Fatou wala soxna Oumou wala docteur Yum bu ñu nuyoowee rek incha allah dinañ leen bàyyi ñu dugg ku ci am participation booy def tamit you welcome nga nuyoo rek incha allah ñu daal di lay xejal nga dugg bu fekkee am na kenn ku am question soxna Aïta ñu bàyyi ko sinon ñu delluwaat ci soxna Yaa Fatou waaw ñu ngi comme soxna Mado ni nga ko waxee rek macha allah ñuy kontaan encore une fois ci thème bi ndax vraiment actualité la ñu ngi ci préparer back to school bi donc sujet yi am na solo di jaajëfal bu baax a baax suñu invité yi comme ni nga ko waxee su fekkee am na ko am question bu mu bëgg a poser xam naa ñàkkul am kenn ku bëgg luñ ko leeralal ci back to school bi donc ñu ngi leen di déglu ku bëgg poser question soxna Yaa Fatou wala soxna Oumou noonu wala docteur Yum ñu ngi leen di dégg docteur Yum vraiment Mado waxtaan bi am na solo torop ñuy gindi bu baax a baax ndax am ay dog waaw xanaa ñu delluwaat ci soxna Yaa Fatou gis nga docteur yu I'm gonna speak Wolof is that okay soxna Yaa Fatou dégg nga docteur Yum li mu fi wax léegi nii mu mel ni que mi ngi wax sax how parents definitely nañu mën a naka la parents yi war a follow the proper guidelines soxna Yaa Fatou xam naa ne moom tamit léegi bu ñëw xam naa signalam dafay rëcc ci tuuti macha allah soxna Yaa Fatou are you back unmute yourself please yaa ngi doon dégg sax docteur Yum oh sorry hold on one second ñu unmutaat ko waaw docteur Yum mi ngi wax léegi ni ba xaw a brush on how parents can follow the proper guidelines yéen teacher yi lan ngeen xalaat si loolu waaw mu ngi doon wax affaire mask yi daal so léegi man how parents can follow si proper guidelines yi man lu ma bëgg a wax parents yëpp mu ne parents dañ war a check seen school website bi the school district website dañ ko war a check constantly daily because information yuñ bëgg a joxe yëpp dinañ ko def foofu noonu teachers yi dinañ am information waaye daily weekly school boards yi ñu ngi am meeting all the time so dara xewee foofu nga ko mën a gisee so make sure that you're constantly on the school website the district website léegi docteur yu mu ngi doon wax affaire mask because maa ngi dégga soxna Aïta mu ngi ko doon laaj kañ lañ war a changer mask ak yooyu noonu su fekkee ne xale yi dañoo sol cloth mask ñu sol benn one per day so suñ mënee am benn Monday through Friday ñu sol ko suñoo dem school Monday suñu wàccee ñu def ko si laundry bi ñu amaat beneen for Tuesday so xam naa ne di ngeen soona di raxas di fóot ak yooyu noonu yëpp but it's for the health and and for the greater good of humanity léegi man lu ma wax si mask yi mooy suñ ko solee
make sure ne duñ sol mask yi nga xam ne dañ am venti because the virus can seep through those. So you nga fan dañ wara am ñu sol ko from nose to mouth. It's very tight and snug a little bit. Boom too tight mu fekk ne duñ mëna breathe or anything, but make sure that du nekk di fall all the time. Loolu mooy woon the issue buñ delluwaatee woon school for the first time. Xale yi seen mask yi dañ daan nekk di rot ma nekk foofu ne put your mask on, put your mask over your nose, put your mask over your nose. Loolu teacher bi di mën a toog every 5 minutes di wax xale put your mask over your nose. Dafa metti. So make sure that the mask will fit very kind of not snug over the face, but not too loose. Léegi dañ dee def ñun suñ county dañ am accommodation su fekkee ne sa xale is has a mental medical condition or has a disability te mënuñoo sol mask yooyu noonu. Léegi you have to have a medical clearance pour loolu. A doctor has to sign, a healthcare provider daf ko war a sign. So mënuloo ñëw rek ne suma doom warut mënuta sol mask because buggu ko or lii dañ ko war a am and a medical professional needs to definitely sign off on those. Waaye balaa nga am loolu sa doom bi daf ko war a sol until they get that medical clearance. So if demee si school website bi you can find out about those medical clearances. So for now, district bu nekk all over the United States war nañoo am loolu xam naa ne ñun am nañ ko te everybody else should have it. Yeah. So su fekkee ne how parents can follow these guidelines, Dr. Yum tamit wax na ko xale yi nga xam ne they're not vaccinated yet, like man suma xale yi they're 12 and under. Lu parents yi war a def check your child's temperature bala ñëw génn kër. You can get a thermometer. Mun nga jënd a thermometer from Walmart, the dollar store. You know, nga jënd ko rek nga test their temperature on their forehead, under their armpits. You know, nga check length. So fekkee ne is 99. That's a low grade fever. Nga check correct. Mun nga send a note to the teacher and let them know why each county dafa different. Like now, if it's a low grade fever, mun nga ñëw na mun loo ñëw. If it's over 100.5, you cannot come. Mun loo ñëw school. Te da nga war a toog kër, fever free, no medication, 24 hours. Do mun no toog nga jël garab. You know, nga ne si guddi you're okay. No, it has to be 24 hours. Jëluloo benn garab. Loolu moo mean 24 hours without the aid of medication. Te loolu yëpp dañ ko lay wax the beginning of the school year. So parents yëpp, teachers yëpp dañ la ko dee wax. So amul clarification nga laajaat ko sa school, or it's on the school website. You know, make the school website your friend. Nga nekk, you know, use your teachers. Talk to your teachers all the time. Your kids' teachers, talk to them all the time. That way you can be in the loop all the time. Lu ma gën a metti mooy all the time last year before, the past few years. Xale yi da nga feebar sa yaay wala sa papa ñu send la school. Da nga am fever bu ndaw wala sa biir bi dafa metti wala lii ñu ne la da nga dem school. You know, te loolu jaaduwut. You know, my biggest fear during COVID mooy sa doom dafa feebar nga ne ko da nga dem school. You know, tey mënuloo toog kër aw ma babysitter aw ma lii aw ma laa da nga dem school. Te man, the fear I have is you send your child to school and they're sick and they have COVID. You know, somebody else in your house has COVID and you send them to school and they infect somebody else. And that person that's infected goes home and infects somebody else. You should not be able to live with yourself. Hamne yo yata, you know, xale yi yëpp feebar wala yata class boobu noonu yëpp, you know, can demut school for 2 weeks because kenn dafa ñëw feebar infect the rest of the class wala ñu infect the rest of the school. Lu soxna Oumou wax ne moom yaa ngi gis benn teacher moo ñëw ba si cafeteria bi te kooku tamit xamut xam nga kenn ñëw classroom am COVID moom xamul mu dem ba si cafeteria bi xam nga communication is very important. So feebar nga wax ko teacher your child's teacher. You tell the principal, the assistant principal, whoever it may be, you tell them. So text your teacher, email your teacher, or there's so many different types of communication. Communicate. Last year,
parents, buddy, they had my cell phone number. You can communicate with your parents, with your teachers. It's to the point where teachers are giving out their cell phone numbers so that way you can communicate with them better. Take that opportunity, you know, especially if you know, if you know, if you are diagnosed with COVID-19, the protocols to take, 10 days, 14 days, is all on the website. You know, instructions for quarantine. So if you're experiencing anything, chills, fever, cough, all of that, you know, because sometimes all of these symptoms, they're a common cold time. So take that into consideration. We'll sense a halabi no school at all. You know, so then now when the child goes back to school after testing positive, you know, they can return to school in isolation. So when you have so at school and you were tested positive for COVID, so they'll see what exactly in the same classroom. You're going to be in an isolated classroom for a few more times, a few more days before you return to the classroom. That's just proper protocol. You know, I don't know about any other counties or across the country, but you know, so after make sure you come. The school has to let the Department of Health know, because they abided by those rules and regulations because of contact tracing. You know, maa ngi bëgg a delluwaat si soxna Oumou lu mu doon wax about cafeteria bi. Ñun xaw ma ndax ñoom dañoo def loolu tamit by ñun we're offering free lunch to everybody, whether they qualify or not, everybody until next year of June 2022. Loolu la ñoo def. So ñun su ñëwee si cafeteria, you're coming with your classroom, danga toog, kenn du mën a génne sa masque ba sa groupe yëpp dafa war a toog, ñëpp suñ toogee amee seen trays in front of them, that's si la ñoo génne seen masque bi. So léegi ñoom we're limited 15 minutes nga mën a génne sa masque bi. So danga lekka, after loolu nga solaat sa masque nga dem. So ñun dañ lay joxe tuuti mask break, you know, ñu dem si biti, ñu génne sa mask yi, you have your little mask break. Waaye ñun su fekkee ne si cafeteria bi la mun nga wax. Last time buñ delluwaatee school for 1 week on 1 week off, kenn mënutoon a wax, danga dem toog, danga lekka, danga noppi te mënuloo wax ak kenn. Why now restrictions are a little bit lenient. Mun nga toog, mun nga wax. Before ñëpp dañoo toog benn one side, waaye léegi mun nga toog across from somebody. Waaye xam naa ne, you know, I don't know how it is for the middle school ak high school. Xam naa ne some of the high schoolers did used to have off-campus lunch, waaye xaw ma ndax nañoo def loolu ba léegi, because off-campus meaning danga dem feneen, you know, xëj na nga simi sa mask bi lekkaat feneen ñëwaat school. So there's so many restrictions on that. Why ñun suñ county bi, everyone in our county are back to mask mandates. Whether you're in school or not in school, everyone is back to mask mandate. Mashallah, tabarakallahu. Ya Fatou, dafa nga mel ni danga mention classroom isolation. Am na kuy message léegi nii, mun nga explainal ko isolation classroom boobu, ndax dafay nekk in another separate classroom wala dafay nekk benn I believe dafa bëgg a xam ndax ci biir same class bi la, mais ñu teg ko on the side, or what is it exactly? No, it's going to be in another whole classroom. So there are a couple of classrooms that are set aside for isolations. So like if you are, if you had to be quarantined for 14 days at home, when you at school, so you at school, you're going to be in an isolation classroom. Class. Wow. So maanaam nee na dañ lay dugal ci beneen classe. Boo xam ne loolu dañ ko préparer rek spécialement pour ñi nga xam ne dañu feebar ba dellu si. Wow, so they're in the same classroom, then they will use that that same classroom. Because danga set many, so Monday, benn xale ñëw na school. Or ñëwut school Monday, the breakout was Monday. So nga gis ne kooku noonu is not exposed to it.
so kooku moom su ñëwaatee mën naa ñëwaat si beneen classroom mu nekk foofu noonu while the rest of the kids go are quarantined ñoom su ñëwaatee si school bi they're going to be in an isolated classroom but the person that was not with them during that time will not be with them until they're free and clear, then they can come back together and join. aywa macha allah defe naa leer na dafa mel ni Haj Pape Kebe mu ngi si line bi sëñ Pape. waaw soxna Madou man de dafa amoon ñaari question yu ma am benn bi pour soxna Yaay Fatou la benn bi pour docteur Ibrahima Youm la bi njëkk bi pour soxna Yaay Fatou la. What do you think about the parent that are not comfortable or feel safe to send their child back to school because of the COVID? What can you tell them? What can you tell them? Even though we know COVID, is the COVID going on? Some parents say, is the COVID still here? I really don't want to send my child back to school. When there is no choice for virtual, virtual classes, what can you tell them? That's a question for you. The second question I have, that's for Dr. Ibrahim. I'm not proud of your commentary. I've seen that a couple of times. They take a mask for adult, they just put it around the kid and wrap it around the ear. Is it helping the child? Is it safe for the child? If that mask will protect the child? That's basically what I'm asking to Dr. Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, Fatu, you want to answer first? Yes. So in terms of helping parents, I have that already written out in terms of tips for them. But when it comes to nervousness, it goes back to the beginning, how to have parents follow the anxiety, how to prepare kids in all aspects, address the nervousness that they're feeling, encourage school readiness. I understand that there's no option to go to virtual, but I just want everybody to know, danga wara send your kid to school. You have to, but by state laws in all states. So taking as a child is over the age of 7, by law, your child has to be in school. So taking it, they're not offering virtual learning in your county. You have other ways. You can homeschool your child if you want to. You can look into homeschooling your child. Homeschooling has grown tremendously during COVID. So taking it lolo nga buga def mun nga def lolo. So taking it munulo homeschool your child, then you have no choice. Because legally, so child for demo school, you're going to be in trouble legally. Yeah. So you need to make sure that your child is in school. So they can, I don't know if parents were realizing that they weren't logging in online. There were notes being sent home, emails being sent home, phone calls being done, because legally they have to be in school. So you cannot go virtual. Homeschool. You can just make sure that you talk to your child. You're nervous, so you express your anxiety to them, and in turn they'll express their anxiety to you, and you guys can work out a better routine in order for all your fears to come down for your child to go to school. So parents and you don't want to send your child to school, there's a lot of different forums. The teachers, the school district, with a lot of people to help you, ease you into sending your child back to school. Mashallah, Haj Pape dafa melni Haj Pape jot nga ci, c'est bon? Waaw. Très bien. Kon benen question bi pour docteur Youm la won. Haj Pape ndax mën nga bamtu sa question bi parce que damay lose signal moo tax.
connection. waaw beneen question bi mooy xam nga léeg-léeg da ngay gis kenn ku ànd ak doomam rek jël benn masque boo xamante ne jotu xale bi masque boo xamante ne pour mag la aw ma masque xale de xaaral ñu taxal ko rek laxas ko ci nopp bi rek na doxal ñu dem léegi da ngay gis xale bi dafay dox parfois comme masque bi jotul mag kanam gi da ngay gis day am ci côté yi da ngay gis ne dafay am gap boo xamante ne man mën naa sax dugal sama ñaari baaraam ci biir ndax loolu parents yi koy def wala ñi koy def seef na ci xale bi surtout ak back to school bi ne aw ma masque xale wala wër naa ko ba sonn xaaral ma dem rek takkal masque bi rek dem yàlla baax. waaw sëñ Pape loolu moom parent bu koy def moom manque de responsabilité ak respect ci xale bi ndax masque yi que ce soit mu nekk like disposable surgical mask wala mu doon fabric masque yi bu ci nekk am na ci yoo xamante ne pour size u xale la que xale bu ko takkee dina mën taayat te du bàyyi benn space fii mu nekk ni ci diggante gémmiñam ak bakkenam ak yooyu pratique nag parents yi def moom baaxul ci xale bi ndax bu infection ñëwee moom dina yokk chance pour moom mu gën di mu attraper virus bi li mu ci mën a wax daal mooy masque yooyu c'est pas du tout recommandé ci school bi sax bu ñu ci amee seetlu dinañ ko jox seen masque bopp dindi masque bu mu yore waaye parents yi ku ci mënul ndax parents yi nga xamante ne mënuñoo jënd like surgical disposable masque yi yoo xamante ne cherul fu mu nekk nii suñ ko mënee def baax na suñu mën a jël yoo xamante ne dinañ ko fësal seen bopp baax na waaye li nga xamante ne moom lay ñaawlu daal mooy pratique yooyu rafetul baaxul nañu fexe ba jël masque nga xamante ne dina mën a couvrir bakkanu xale ak seen gémmiñ yi que mu gën a assurer seen wér-gu-yaram wasalaam. macha allah Haj Pape baax na. allo Madou jërëjëf docteur Youm soxna baax na macha allah soxna waaw comme masque yi ni ko docteur Youm waxee looloo taxoon sax man xam nga saay su xale yi moo ma jot yu mag yi man day wadd rek da ngay gis ne comme ñoom xam nañ ne ma dama keer ci xale yi tout le temps maa ngi leen di toppatoo maa ngi leen di xool da ngay gis ne semaine bi ñu njëkk a commencé rek 50 masques lay nekk ci paquet bi saay su xale yi comme ni ko Pape waxee da ngay gis ne jour boobu yëpp dama teel a prep breakfast mais problème bi ma am mooy masque yi xale yi masque yi day wadd da ngay gis ne dañ leen di defal masque yoo xam ne day am name brand xam nga mais jotul xale bi masque yi jotul xale bi léegi da ngay gis ne man damaa mujj arrêté ba wax ak sama manager ba ne ko we have to do something parce que ñun tamit dañu nit suñu seef parce que xale bii ñëw ne day wax li muy wax xam nga yow affaire yi air baa ngi génn fii comme ni ko Pape waxee fii nii sa loxo xaj na fi xam nga dama obligé taxaw am ku ma téye line bi léegi ma dama mujj génn taxaw téye masque bi xale bu ñëw maa ngi taxaw ci wetu trash bi bu fekkee ne masque bleu blanc yi nga yor ma ne la dugalal ma jox la masque ma ne la dugalal da ngay gis 50 paquets yooyu rek joxe naa ko ci lu matul sax lii mais parents yi dafa mel ni man dañ ko xamul xaw ma mais ci ëllëg sa laa gis ne xale yi doo ko commencé di takk masque yu tayt yi mais am na ci parents yoo xam ne ñoom ñoo koy def parce que ne sama doom a ngi dem école dina masque bi muy sol dina ànd ak yéreem àndu wala li seef ci xale bi man loolu laay wax tout le temps li nga xam ne moo seef xale yi gis nañu comme gis nga sanitizer bi moom la école yi xaw ma ndax ñoom yaafaat am nañ gis nga yi moom la ñu supply ci école yi dama ne xaaral comme bii sama bos la mun naa ko indi pour wan leen gis nga bii nii xam nga bii rek mun na def ay 2 mois 3 mois mais man lu may wax mooy fii xam nga xale bu ñëw ne nii laal xale bu ñëw ne lii laal xam nga mais damay wax comme yaa faat moom bu fekkee dafa am benn ay paquet yoo xam ne nii ñun moom lañ daan utiliser gis nga bu may check sama température si lekk bi dafa am ay paquetu alcool yu may use man léegi lu may def mooy damay jël paquet bi teg ko ci wetu sanitizer bi paquet bi léegi xale bi da ngay ñëw dagg soo daggee rek pompal parce que tamit laal bi comme ni ko docteur yu mu waxee laal bi xam nga virus bi bu xeeb laal yu ndawaan yi ci la gën a lii gis nga man fi may taxaw sama kaw na table bi da ngay gis ne chaque fois laalatuma sanitizer bucket bi parce que tamit mënoo di dem tout le temps di laal ndox boobu
di fomp di laal ndox boobu di fomp man nu ma def dama jël benn dry towel wet ko ak hot water léegi man su ma toogee ba xam ne xool naa about 15-20 kids dem nañ rek ma jël pompe bi pompe ko si towel bi pompaat sama line xam nga noonu lay def ba pare tamit maa ngi wax parents yi tamit ci back foot yi ñuy defal xale yi man laayguma loolu parce que xam nga lu tax lekk bi yow xale bi mi ngi génn ci kër gi 7 o'clock yow nga defal ko lunch bi ban heure lay commencé ñoo commencé lunch 10 o'clock su fekkee ne élémentaire la xoolal ak diggante 7 8 9 10 11 ba loolu xale bi lekk bi mi ngi nekk ci biir saaga xam nga léegi bu lunch bi jotee ñun lu ñuy togg dafay tàng ñun duñu serve xale bi cold food bañ nañ ko ba de health département temps yëpp health département bi war na ñëw suñu école xam nga parce que mu ngi round ci côté yëpp lekk bi bu demul ba 165 da ngay am problème xam nga dañ lay lii lekk bi war a sedd tamit bu demul ba 35 36 da ngay am problème mais yow nga jël sa doom mu jógee ci kër gi nga paagal ko lunch xam nga yow lunch boobu mu def ko ci saaga mi ngi nappaajew xam nga li ma la wax lépp mi ngi jaxasoo xale bi ñëw I got lunch my mom packed my lunch man before dañu amoon microwave xale bu ñëw Miss Omi ma dem tàngalal mais léegi munu amoo droit tàngalal benn xale lu may wax parents yi mooy photo yi dama ko naroon a génnee wan leen ko mais mu yaa faat école la nekk gis na li muy togg amul kenn koo xam dinañ la toggal lu bon ci école bi amul xale bu ñëw ne la I don't like school food bu ko gëm I don't like school food man moo ma tax a dem liggéey école ba dama faaloo sama doom bi dama leen faaloo sama benn doom bi dafa feebaroon dafa amoon gluten free bi mu nekkee xale munuma koo jox yàpp du lekk ndawal benn ndawal du ko lekk ma am problème boo xam ne nii chaque fois école baag may woo Khadija doon wane eat this Khadija ma ne xaar ba dem ci école bi dama doon volontaire bu ma demee si école bi fa laa yendu presque ba ngoon jot ma ñëw si la ma sama manager gis ne ma Miss Omi why you don't want to work here we need you here loolu moo ma dugal ci liggéeyu école mais xale bu la ne I don't like school food waxul dëgg parce que ngeen baal ma ci wax bi école yi amul yaa faatu yow xaw ma ndax di nga lekk école xaw ma gisoo fa man teacher yi dañ may beeg Miss Omi xaw sam ma jox leen xam nga dama leen di jox lekk man fu toll ni comme ni ko yaa faatu waxee sànq dama kontaan parce que freelance man ku ñëw ma tàllal la lekk bi jox la hot wings xoola hot wings dañuy am suñu hot wings dañ lay defaral hot wings nga lekk hamburger nit bi warul fresh meat lañ leen di jox xam nga mais paagal sa doom lekk man loolu laa gën a contre parce que fi mu ne nii amatul kenn kuy jël sa lekk doom di koy dugal ci microwave amul même bottle water yi ñuy def ni gisoñ cafétéria bi water fountain bi fa nekk dañ ko lakk pour wane ne booy jox at least joxal sa xale yi dañ bëgg a naan dañuy naan tout le temps ay juice carton yi jaru ko parce que breakfast dañuy am juice gis nga breakfast léegi dañuy am juice lunch dañuy am juice da ngay lekk fruit and vegetable lunch da ngay lekk fruit vegetable ba pare ak juice xam nga li ma la wax xam nga loolu rek ñaata ay dem na lu baax si xale yi nga gis sa doom bu wàccee école lu muy njëkk a def daw dem ci douche ba daw dem si parce que li muy lekk dafa xelti man bu leen jox xale yi vraiment bu leen paagal benn xale lekk dina am breakfast good breakfast ak good lunch te doy na xale bi sëk parce que li nga koy paagal amul fu mu ko tàngalee te cold food boobu ngay jox xale yi ak feebar bi nii mu mel ni mun na effect xale bi parce que ñun xale yi ma gis ñu feebar ñetti xale yoo xam ne nee nañ dañ feebar xale yi man gisuma leen sax ci cafétéria bi du ñuy ñëw ci cafétéria bi xam nga bi ñu ñëwee ne yan xale ñoo feebar ma leen di laaj man xale yu gisuma leen ci cafétéria bi te dañuy indi seen own food ngir yàlla parents yi bu leen ragal comme ni ko yaa faatu bu leen ragal bàyyi leen seen doom yi ñu dem école tëju bi ci kër gi dafa métti toog bi ngeen toog stress boobu ngeen di nekk ak xale yi métti na ci yow métti na ci parents na xale yi ñëw school amuñu benn problème bu fekkee ne affaire lekk bi moom bu leen am dara loo leen di xalaat pizza xale yi dañ koy lekk hamburger dañ koy lekk nacho cheese dañ koy lekk yoo xam ne nii duñ ko lekk am ci yoo xam ne duñ ko sax tal lekk seen kër te dañ leen di jox hot food lañ leen di jox hot food yaa fa xam ne dara dina dem ci cafétéria bi nga yóbbu sa élèves yi xam nga macha allah loolu foofu nga laal dafa am solo ndax bi docteur yum daanelee léegi nii ak hashpap fa laa doon bëgg jëm seek yow
pour wax la nga wax ñu nan la suñu xel waree dal ci lekkum école bi ndax man mii di wax ak yow dama daan pack lunch donc du coup thermos yeeg yëpp fi mu ne nii jëndaat naa leen yëpp ba teg su ko defee dina mën a lunch bi ba ciy def dina mën a tàng ba heure añ du vois donc bu fekkente ne cold lunch la tam ice pack bi foog nga def ko ci biir lunch box bi ndax meew meeg juice bi comme ni nga ko waxee wala ndox bi mais tabaarakallaahu dafa mel ni dalal nga xel foofu bu baax a baax a baax soxna Aïta bu fekkente ne am na loo ci war a dolli sëñ Pape dafa mel ni dafa jëkkati waat loxo soxna Aïta bismillah soo paree nga dugal sëñ Pape Kébé waaw macha allah soxna Mado man sama question bi tam dafay ñëwaat ci soxna Yaa Fatou for the children with special health need xale yooyu ñoom naka la ñuy dundee seen teacher yi ni ñuy dundee Covid bi ak ñoom ci seen bopp xale yooyu parce que xam nga du yomb ñooñu nga bëgg leen forcer masque yeeg yooyu the kids with special health needs. MOID. So the kids with special health needs, those teachers have assistance and help from out of the area as well. Like for instance, certain places like Narrative 4 are here helping those teachers cope better. Like I said, those kids ñi nga xam ne mënuñoo sol mask medically am nañ the opportunity pour buñ sol mask, so ñooñu xale yooyu noonu doo la mën a forcer because am nañ clearance pour waruñoo sol mask. So those classes anyway classes yooyu noonu on a regular day basis then small anyway, so léegi ñoom mun nañoo practice in social distancing, ñoom mun nañoo nekk seen classe ñoom kenna so ñoom lu gënoon a métti mooy ñi nga xam ne time buñ amutoon school ñoom ñu ngi toog kër mënuñoo learn ak yooyu noonu, so ñooñu lañ doon gënoon xalaat during COVID. Waaye loolu ta buñ ubbeewaat school ñooy last year buñ doon dem 1 week on 1 week off ñooy special preference to go back to school before anybody else. So why teachers yooyu noonu they have assistance, you know, from counselors, from therapists as well to help them cope with those, you know, by any teachers yooyu noonu yëpp ñu ma xam ñu dee deal with kids with disabilities ñooñu ñëpp am nañ seen vaccine bi ba pare waaye ñoom ci classroom bi ñoom ñu ngi sol seen masque waaye xale yi nga xam ne mënuñoo sol duñ sol waaye taxut sax teachers yooyu noonu ñu ngi def seen liggéey ba léegi. Masha Allah, Sohna Mado. Donc, thank you so much, Yaa Fatou. Sohna Pape, Asafula, Touré. Elhadj Pape Kébé su fekkee dafa am question boo bëggoon posé. Waaw jërëjëf Soxna Aïta di la nuyu di la ziar bu baax a baax a baax. Question bi ma am rek mooy ci côté hand sanitizer. Kooku def naa ci docteur yum laa koy laaj aussi. Xam nga hand sanitizer su ma juumulee am na tuuti isopropyl te xam nga xale boo tegee diw sax day jël di diw loxo yi rek léegi ak isopropyl bi nekk ci biir hand sanitizer bi su ma juumulee xam nga xale bi buy nekk chaque fois di nekk boo ko defee ci sac bi mu jël sotti raxas loxo yi bu yàggee mën na commencer pas loxo bi mais ci skin bi mën na ko dry skin wala mu damage skin bi tuuti léegi may laajte est-ce que gënul par exemple ci xalaat bu gàtt school yi bu ñu gën a pratique sax ci hand and soap bi est-ce que du boobu mooy gën pour maanaam parce que yaa ngi moytu lii waaye mën nga am leneen loo indi ci xale bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waaw sëñ Pape maa ngi lay gërëm ci question bi nga posé nii ma bëggoon rek benn leerlu bu ndaw ci ñi parents yi nga xamante ne ñu ngi jéem a wut ay alcool yoo xamante seen kër lañ koy def ñaari type alcool rek la ñuy accepté mooy ethanol bi 70% bi ak isopropanol bi wala 70% bi ñaari rek la ñuy autorisé pour nga ñu koy def ci xamante ne di ko mën a aar xale ci kër yi
waaye pour ñi nga xam ne dañu am sensitive skin comme xale yi loolu mën na dal mag mën na dal kaw xale waaw léegi-léegi di alterner raxasu bi ak gel bi daf ciy baax pour parce que lu ñuy wax naan lu ëpp tuuru forte exposition mën ko accepter daf koy déshydrater muy xale bi mag li ñu mën def rek mooy di alterner li nga xamante ne mooy raxasu gel bi ak raxasu ak saabu waaw loolu baax na pour mag ak pour xale aussi waaw li ñu mën def rek mooy am na ñoo xamante ne comme seen peau dafa sensitive buñ ko mënee alterner baax na bu ñu mënee dal ci benn côté bi mooy di raxasu ak saabu waaye tamit bu ñuy fàtte di diwoo ay hydratant bu ñu bañee am seen yaram di ci am ay dommages daal waaye bu ñu ci mën nekk rek def lu diggu doom moo gën salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf docteur Youm xam naa incha allah sëñ Mamou bisimilah ah. waaw maa ngi déglu mais très intéressant vraiment ñu wàcce ñu ngi koy enjoy bu baax moo tax kii wuñu sax quoi ñu bàyyi gars yi rek ñu laajte question ak seen kon vraiment c'est très intéressant ñu ngi di gërëm yéen ñëpp vraiment xam-xam ngeen di waxee quoi li ngeen fi wax vraiment dara na xelu ñu bare bari anxiété bi nit ñi am ak yooyu donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax jërëjëf jërëjëf Haj Mamour donc su fekkee am na kenn ku am question rek wala benn participation boo ci bëgg a def macha allah bu ngeen nuyoowee rek incha allah dafa mel ni Haj Pape am na lu mu ci bëgg a def Haj Pape Diagne. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen baalu ak ci leen ko baal bëggoon laaj rek mooy dafa mel ni soxna yaa Fatou sànq yaa ngi wax ci xale bi bu jógee après bu dellu see bu amee Covid bi ba mu recover ba mu dellu si dañ koy put on quarantine a little bit après ñu ko dugalaat ko est-ce que gisul ne loolu dina am effet si xale bi ak yeneen xaritam yi est-ce que duñ ko daw ne kii dafa amoon Covid duñ ko stigmatiser wala di ko joxoñ ak yooyu ba mu mën a ba mu xaw a feel you know ne dañ ko bàyyi noonu how does things get organized ba loolu yëpp du ci fekk xale bi. So no in terms of xale yi ko daw ak yooyu noonu yooyu yëpp du am problem because su fekkee ne xale bi or anyone moo am COVID ci classroom bi or mu nekk boori kenn koo xam ne dafa am COVID seen kër ñëpp ñooy dem quarantine classroom bi yëpp ñooy dem quarantine so duñ single out xale bi one duñ musa wax benn parent which kid has COVID or came close to having COVID. By laws and HIPAA, we cannot tell any parent that. So at, why it's the beginning of the school year, we have to talk to the kids about what's going on. You am 5 years old, the kindergartners, what COVID is. And suñ amee COVID or suñ coming close to somebody with COVID and water quarantine ak loolu noonu yëpp so that's something that we instill in children already early at this age léegi ñoom xam nañ ne su fekkee ne nga war a génna toog kër quarantine so ñëwee school we're not going to have bullying per se. That's one thing we do not tolerate. So it loolu noonu dafa mel ni genre bullying daal. So we're not going to have that. It's something that we're going to talk about, something that we're going to make sure that we discipline each child on in terms of how to cope with it and talk to each child about why su fekkee ne it's not just going to be that one particular child. Like I said, su fekkee ne one kid moo ñëw classroom bi yëpp dañ ko am waaye su fekkee ne on a Friday la xale bi dem kër on Friday or mu am ko Saturday ba léegi dañoo jël precaution boobu noonu depending on ban kids moo nekkoon school Friday ak ñaata days ngay am ak yooyu noonu yëpp waaye we're not going to have singling out any child in particular. No, thank you. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Soxna man la ñu ngi leen di ziar ba di ziar mbooloo mi yëpp di gannaaw ñu ziare sëriñ bi
ñu ngi lay fay bu baax oustaz Thiam. question bi ñu am rek xam naa dañuy tegaat question si kaw tontu bi aje Fatou tontu depuis sànq ak bii nii mooy bu fekkente ne classroom bi dafa am kenn ku ñu test positif léegi ñu yóbbu classe bi yëpp quarantine léegi may laaj ndax xale yooyu bu ñu demee 2 weeks yi ñu toog kër ga ndax am nañu chance su mën a dem virtual classes at the same time bu fekkee dañu yóbbu classe bi yëpp ñu tëj leen fa 2 weeks ñu come back in a 2 weeks time the very next day ñu ama beneen test positive at the same class léegi lan mooy ndax yooyu am na ay solution ndax ñoom ndax school yi prévoir nañu loolu. ñun suñ school in our district su fekkee ne you know xale yi dañ war a quarantine duñ mun a am chance si def virtual learning because like I said earlier in suñ school we have over 10,000 kids we def virtual learning so danga gis ne su fekkee ne it's in the middle of the school year doo mun a join in on somebody else's classroom doo xam ñoom lu ñoo learn ak yow foo tollu so danga gis ne if your whole class is quarantined you have to get in contact with the teacher so I think each school is going to focus on that differently district bi wax nañ ne we cannot put any of these children on virtual learning so they can be out for 1 week wala 14 days so they can lola nga get in contact with teacher B and the teacher will give you the information that you need for def whatever kind of work you need to do at home but parents idal then you want to make sure that the teachers are their friends this year. Mashallah. Ustaz Assane baax na. waaw baax na man leen salaam lu ma wax leen ko yóbbal na sax deuxième question bi baax na waaw aywa jërëjëf macha allah donc soxna yaa Fatou xam naa ñu dellu si waat rek ci li nga xamante ne que moom la sëñ Assane laajte léegi ni ñu laaj leen rek yéen teachers yi and staff yi ban façon ban guide what how am I gonna ask how the teachers and staff are setting the guidelines for a safe return? For safe return back to school, what we are doing and what other school staff are doing, there's different things. There's physical distancing, hand washing, eating at school, healthy spaces, reporting the contact tracing visitors, and of course the water fountains that I've already mentioned. So when it comes to physical distancing, you know, ñun suñ school yi building bu nekk dañ def markers. So there are markers on the floor, on the ground, showing fi nga war a taxaw, social distance 6 feet apart, you know, ak yooyu noonu yëpp. So it's all on there to support a health and safety, including asking students to maintain as much social distancing as possible, physical distance as possible. But ñun def nañ signs ak markers all on the floor of our buildings to show and help, especially su fekkee ne xale yi nga xam ne like the kindergartners yi nga xam ne ñoom they cannot fully read yet xam nga so ñu def loolu pour ñu xam fi nga war a taxaw pour have then 2 or 3 people inside ak yooyu noonu so fi nga war a taxaw su fekkee ne da nga war a fill your water bottle see the water fountain ak yooyu noonu fi nga war a taxaw su fekkee ne ñoo ñëpp dañoo dem si cafeteria bi daal pour jël lekka ak yooyu noonu when it comes to hand washing pour raxas sa loxo yi you know, every day they know how to properly wash the hands. You know, you need watching you want to wash their hands 20 seconds per the CDC rules, you know, so if they're younger kids, you make sure that they're singing the songs that they need to sing in order for the 20 seconds.
thoroughly, to wash their hands thoroughly. There are some adults that don't do it properly. So make sure, we're making sure. So Lola, use the time to talk to your kids when you watch your school. And exactly how to wash your hands. You engage in conversation with your children when they get home. Mangi dego ñu doon wax about hand sanitizer ak loxo yi degala. So fekkene also your kid, we're also going to have hand sanitizers. Why so fekkene soap and water is not available at the time. So make sure that all the kids wash their hands before we get to the cafeteria, wash and eat. Use hand sanitizers prior to eating as well. So fekkene your child if allergic to certain hand sanitizers, you'll provide that hand sanitizer for your child. So to to avoid any type of breakouts as well. Eating on campus, our health department, North Carolina Department of Health, has stated that there's no guidelines, so all the kids can eat in the cafeteria. Why? So other states may be different, so need to make sure that you check with the Department of Health and Human Services in your state to see if there are any guidelines for kids eating inside the cafeteria as well. Healthy spaces, buildings, we are cleaning our building every day. Once the kids leave, our buildings are being cleaned thoroughly. As well. Disinfectant supplies have been distributed out into each classroom. So each classroom, each teacher has cleaning supplies, disinfectant wipes, everything. So even for me, prior to class starting, I will disinfect each table, each desk, same thing, when the kids go off to lunch or when they come back. So every classroom, every teacher has all these cleaning supplies. Reporting COVID, so for contact tracing, we have to report it to our district. Our district has to report it to the health department. So we need to make sure communication is done properly with our, with our parents. Visitors, so anybody has to come to the school because they fair, but make sure that you have your mask on. Now you're timing to follow the proper protocols. So new school be at they're following all indoors and physical distancing. Why not about the water fountains already? So those are the what we as teachers and school staff are preparing or have already prepared for the kids returning back to school. And I'm sure other districts that haven't opened yet have followed suit as well. Mashallah. Lolu dina dal xel bu baaxa baax. Soxna Oumou, kon nga dégg léegi ni soxna Aïta maa ngi jégalu bu fekkee am na loo ci bëgg a dolli soxna Aïta balaa ñuy dem ci soxna Oumou. Non, machallah. Xanaa amul benn question. Aïta bismillah oustaz. Waaw bu elage Pape Kébé woon soxna Oumou. Waaw dafa mel ni oustaz am na lu mu bëgg a eggali léegi xam naa incha allah. waaw salaamaaleykum. aywa waaleykum salaam. li may laaj mooy xam nga léegi boo gisee politiciens yi dañoo am doole seen décision am doole si school yeewu xale yi. te ñoom dañuy faral di wax ne xale yi day more safe in school versus home. léegi may laaj teacher bi ak docteur bi fi nekk. ñoom bu fekkee ñoom dañuy share loolu ñoom lan la ñuy mën a expliquer nit ñi ba tax school gën a safe si xale yi que home bu fekkee ñoom share ñu loolu ñoom seen impression si loolu lan la. docteur. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi déglu soxna Fatou lu mu wax ci maanaam ñu ngi defee cleaning like after school. Man personally jot naa witness loolu que ne seen maanaam protocole bi ñuy use after school ak nu ñuy disinfecté like objet yi xale yi laal muy table bi muy nekk yëpp jot naa gis loolu ñu koy def te xam naa ne loolu amul ci kër yu bari suñu waxee ne école bi moo gën a safe pour xale yi ñu dem fa loolu dëgg la ndax matuwaay yi ñu war a jël lépp nañ ko jël fi lañ gën a xoolee xale bi di ko monitor ci xool ndax température am
ak di xool ndax nu muy comporté woo ci wàllu distanciation ak ci wàllu wax si yooyu yëpp ci école lañ ci gën a mën a am seetlu ci biir kër yi ndax kër yi li parents yi def rek mooy dem nañ seen nekk pour ñu jéem a écopé wu mais suivi bi war a am nga xamante ne collectif bi nekk def ci school yi man moom laa gis moo gën a jàppandi que ñu bàyyi xale ci kër yi wasalaam. macha allah yaa Fatou. So when it comes to kids feeling safer at school rather than homes, I just feel like we are more aware of what's going on with them emotionally, mentally, physically. Not to say that their parents are not doing that, but I think we read more into it. We spend as much time with them, you know, as their parents, if not more. If you look at the hours of day that these kids are in school, we are with them way more than they are at home. If you consider Monday through Friday, the amount of time that they are at school, and they're home in the evenings, and then Saturday and Sunday. Kids are more subjected to opening up to their teachers, their counselors, school staff. They end up having some type of rapport and relationship with these people that they feel as if they can tell them what's going on. Once again, that is not to say that they're not doing this at home or that their parents are not paying attention to them. But they gonna settle down, you know, and we are able to notice this, and in turn we do have these conversations with parents and let them know what's going on. Sometimes parents are not as receptive in a good way, you know, they think we're either being nosy or, you know, and that's not the case. We are just as concerned as if they were our own child. Mashallah, am na solo. Oustaz, c'est bon? Soxna Aïta aywa jërëjëf soxna Aïta xam naa ñu bàyyi la nga dugal question wu sëñ Pape Kébé bi doon jëm ci soxna Oumou. waaw soxna Oumou sëñ Pape daf doon laajte pour affaire mesure yi ngeen jël ci cafétéria bi xale seen lekki ci biir cafétéria bi mesure yi ngeen jël ci biir. waaw mesure yi ñu jël mooy xam nga man pour man comme li ñuy wax léegi rek ak ni ko docteur yu waxee ak yooyu man pour man xale bi ci école bi la gën a safe que ci kër gi parce que li tax ci école bi la gën a safe que ci kër gi parce que yow soo xëyee di liggéey dem ci école bi ba nga dugg ci cafétéria bi yow sa xel li muy nekk between like clock in and clock out all the time you think the health department gonna be behind you all the time that's what you worry about it. You say, oh, this lady gonna be here anytime, this lady gonna show up anytime, and lady bi buy ñëw du jaar ci back door bi xam nga back door bi fa la ñëpp di jaar mais lady bi buy ñëw du jaar ci back door bi yow xamoo ko dafay gaare ci front bi dem ci office bi ñëw ci biir cafétéria bi te buy ñëw ci cafétéria bi yow xamoo ndax kooku ticce la xamoo ndax kooku inspecteur la xamoo ndax kooku su inspecteur te bu ñëwee ba dugg ci biir ba nuyoo amul ak affaire kenn day mel ni soldat bu dugg rek yoonam nekku ci xam nga lu muy njëkk seetlu nag come in and come out like raxasu man li may raxasu école dama doon defee ne sax dinaa am problème sama loxo yi dañoo demoon ba am problème pour saabu bi ak yooyu ba dañoo am sax benn crème buñ may jox pour ma di ko diw sama kii bi yaa faatu war na ci xam dara ñu dañuy raxasu gisa tey ji su ma jëlee plate dugal ko ci sama biir wooma bi sama wooma ñaari buntu la am naa buntu bi nga xam ne mi ngi ci cafétéria bi am naa buntu bi nga xam ne mi ngi sama line te damay jël lekk bi dugal ko sama biir wooma bu ma ko dugalee sama biir wooma jaar ci buntu bi dem ci beneen kanam ci wooma bi diggante wooma bi ak buntu bi damay raxasu dugg sama line dem toppatoo li nekk sama line di duggaat
ci biir cafétéria bi damay raxasu xam nga li ma la wax safety bi mu am ci kër gi wax dëgg yàlla damay toog sama kër ak yëpp de aw ma ko ci kër gi kër ci école bi ni ñuy protéger su ci école bi is no way you can do that on your house no you got more health than the school and your house te ñoom xam nañ ci dara teacher yi xam nañ ci teacher yi dañuy seetlu teacher yi am na ñoo xam ne tey boo leen di servir duñ lekk am na ci ñoom dañu xàmmee ñi leen di servir ak ñi di servir yaa faat war na ci xam dara am na ñoo xam ne ñoom suñ la xoolee rek doo leen may boo leen mayee lekk sax duñ ko jël soo leen mayee lekk duñ ko jël te gis nga kooku su tey mu am genre bu mel noonu ci école bi di nga fexe manager bi dina fexe ba dàqalu ko te du ko xam parce que yow bëggoo nga ñëw war a am A o 99 ah ci xel département bi nga ñëw am ay 87 kan moo bëgg loolu te boo amee 87 bii la sax mais dañ koy taf ci buntu bi lañ koy taf tey kuy dugg si saañ boobu ngay xool soo xoolee saañ boobu doo fil sax lekk ci école bi li ngay bëgg am mooy 99% loolu ngay bëgg am ci sa école moo tax ma ne ñun safety bi ñu am ci biir école bi wax dëgg yàlla awmu ko ci biti te sànq am na kuy laajte ci affaire classe MOID bi mooy special kids yi gis nga special kids yooyu man dama leen bëgg xam nga lu tax dama leen bëgg dañ smart te man lu ma gis ñoom ni ñuy takkee masque rigolo xale yi duñ ko takk xale yi dañu fonk seen masque yi ba pare teacher yi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom teacher yi dafa mel ni daal dañu am feeling boo xam ne ak xale yi dañoo connecté wu ba nga xam ne xam nga su leen teacher bi xoolee sax xam nañ li ñu war a def ak lu ñu warul a def man am na ci xale boo xam ne heure bu yegg see sama line rek lu muy njëkk a def hi Miss Oumy xaat loolu la may njëkk a wax xaat ma ne ko yees xaat mu ne ma yees du laal line bi parce que gis na saxaar bi génn bu yegg si rek xaat la may njëkk a wax te xale boobu noonu dañ ne nekk na special kid mais dafa samaak ba nga xam ne yow boo koy xool man dama leen di yërëm boo gisee ma jël responsabilité bi nga xam ne kii am naa élève boo xam ne nii tuub lay lekk si tuub lay lekkee man damay purée lekk bi chaque jour dama koy purée ba dañ saa dañ naan oh mais I don't know how you can forget this child ma ne leen I never gonna forget this child you know every morning bu ma nekkee ci line bi dama naan Tijaniya moom ñun ñaar ñoo yor line bi dama koy woo nekk Tijaniya can you help her dina dem defal xale bi purée dañu kaawni bi dañ lay jox blender boo xam ne ni about $800 lay jar gisoo ko fenn pour lekku xale boobu rek te di nga ko blend ñetti lekk yi nga koy lekk bu ci nekk kopp boppam nga koy def boo blender bi sotti raxas sanitizer jëlaat beneen yàpp la wala ganaar ak lu muti doon di nga taxaw fenn fi nga taxaw def ñetti lekk yoo xam ne ni yaa koy blender sotti ko ci ay kopp mais bu ci nekk ak raxasu boppam xam nga danga koy raxas ba mu set xale boobu yow ni nga koy toppatooy dangay mel ni docteur parce que lekk bi dafa war a safe xam nga man tout le temps lu may wax rek mooy bàyyi leen seen doom yi ñu ñëw école xam nga man damay mer sax su ma gisee africain yi duñu apply like liggéey ci école yi xam nga daf may jaaxal daal ma ne ñun ñoo war a gis nga comme classe bi ngay wax ne xale yi nga xam ne dañu koanti ñoo ko yor docteur wonderful moo ko yor kooku benn sud africaine la moom moo volontaire yi classe boobu jël ko maire la classe boobu ngay wax noonu man tey lay doog a xam loolu am na ci école bi parce que dama ko gëj a gis mu ñëw ànd ak classe boo xam ne 10 kids ñoo fi nekk ma ne ko what happened what is your class mu ne ma dafa sàcc sax expliquer ma mu ne ma I have to volunteer for them because they come back they got sick but they feel much better now I have to care this class for them te man musuma xam loolu tey lay doog a xam loolu tey bi ma ko gisee mu ñëw leet ak classe boobu am na pre-K kids am na 5th grade am na 4th grade ñooñu ñëpp la dajale dugal leen ci classe boobu noonu yor leen indi leen ñu lekk ci cafétéria machallah pour wane ne lépp moo seef ci école bi lépp moo seef ci école bi bu leen am dara loo leen di xalaat wax dëgg yàlla feebar bi fépp la nekk yaa ngi sa kër génnoo feebar dëgg la yaa ngi dem ci store bi feebar kon école bi ni mu seefee vraiment yenn kër yi seefee wu ko
macha allah defe naa xel dina war a mën a dal ndax ku xam Amérique tabaarakallaahu xam nañu farluwee tamit nag ci doomu aadama wax dëgg yàlla xam nañu bëggee xale ak nañu ko fonke kon li ngeen fi wax nii yëpp macha allah tabaarakallaahu dal na xel lii rek lañ ci doon ut nag dëgg bu ko partagé ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy bokk liggéey bi saa su ne su ko defee li nga xam ne moo doon suñu question li nga xamante ne moo toll fii ci jamono ji ñii naan nii la ñii naan ne la ñu ànd ceeg yéen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci fil bi di exercer ngeen daal di ñëw fii wax ñu yu ama am solo yi tabaarakallaahu macha allah dafa mel ni waxtu bi mi ngi ñuy tànc wax dëgg yàlla tellement que programme bi intéressant na doo xam fooy dagg soxna Aïta franchement xam naa dañuy ñaan Haj Pape rek mu jéggal ñu rek programme mu Itfa bi nga xam ne moom la ñuy jàllale pour chaque semaine dañ koy ñaan rek daal di koy tëb tey Haj Pape dañu lay ñaan rek xaw a tëb programme bi parce que dafa mel ni 5 minutes moo ñu dese ci waxtu bi tabaarakallaahu ah waaw xam nga soxna Madou waxtaan bi neexoon na li fi bëgg a laaj yëpp xaju fi déedéet waaye xëy na comme temps bi tënk nañu ñoo koy lepp rek ba beneen te xëy na di ñaan yàlla ci am fanam fekk ñu mën a dellu si waat ñi nga xamante ne amuñu jotu posé yenn question yi te am ci ñu amoon ko gan yi mën a dellu si waat ñu mën ko toog mën ko eggali bu soobee suñu borom subhanahu wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di leen gërëm it di leen sant di la wax jërëjëf jërëjëf Haj Pape soxna Aïta xam naa dañuy dem rek ba ci docteur Youm macha allah ñu daal di koy jox kàddu gu mujj mu daal di tàggatoo ak auditeurs yi waaye balaa muy tàggatoo ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ci temps bi nga xamante ne moom la ñu accordé tey franchement schedule bi xat na waaye macha allah egsi na fi daal di fi wàccee pàcc macha allah ñu rafetlu loolu bu baax a baax donc docteur Youm xanaa ñu wax la rek franchement jërëjëf tàggatoo bu dul tàggatoo ndax fii sa kër la bisimilah docteur Youm. dëgg la soxna Mado man maa ngi la awma en fait loo may gërëmee ndax man su mu nekk nii maa ngi rafet bu baax a baax initiative bi ngeen jël encore une fois et que ñu continuer rek di yeewalante suñu biir di laayalante suñu biir ci skill yu wute yi ñi nga xamante ne ñoo bokk ci Itfa bi ba jotaay mel nii bu fi di gëj budul man di keneen pour rek ku ci nekk ñi gën ci nekk di laayalante biir ndax mbir mi ñëpp la soxal li may joxe rek ci conseil ci parents yi rek mooy que ne ñu connecté wu maanaam di xool seen school website yi saa su ne ba pare ñu interactif di répondre ay text message professeurs yeeg ak seen email ñun ñu send ba pare ci wàllu communication ñuy jokkoo ñi nga xamante ne ñooy enseignants yi ñetti mbir yooyu daal ñu ko defee mbir yi dina maanaam communication bi wala weccoo bi entre teacher yi ak parents yi dina gën a fluide daal wasalaam. tabarakallah macha allah soxna Oumou soxna Aïta ñu dugal soxna Oumou macha allah moom itamit daal di koy sant bu baax rek di gërëm ko franchement di wax ne jaajëf duñ ne guleet ndax saa yi fu ñëwee lu ni mel lay def dalal xelu parents yi macha allah donc soxna Oumou bisimilah. waaw maa ngi delloo gërëm yéen ñëpp di leen di sant Aïta di sant docteur Youm ak Madou yow ak ñi ci plateau bi yëpp di ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ñu fi car surtout suñu mbokk catholique yi nga xam ne mois bi seen mois la di leen ñaanal yàlla liñ ci ñaan yëpp yàlla nangu ko di ñaan yàlla Itfa jëm kanam yàlla defal ñu jàmm suñu sëñ bi yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak njabootam alxuraan yi ñuy jàng ak lépp li ñuy jàng yàlla nañu ko yàlla sottal di leen gërëm yéen ñëpp di leen santaat di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ak xéwal gu bare bari ci barke Seydina Muhammad ak sutura ci barke alxuraan karim macha allah jërëjëf soxna Oumou soxna Aïta ma bàyyi la nga tàggatoo ak soxna Yafatou. ok soxna Mado macha allah soxna Yafatou ñi am contentement tey we very very happy today xam nga contribution yi am na solo macha allah donc ce dernier mot soxna Yafatou. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. And I appreciate you guys having me on today in order to talk about the steps and anxieties we all have into returning back to school, whether we as teachers or parents or staff going back into the classroom and going back into normalcy. So I appreciate everyone for having me today.
jërëjëf macha allah donc soxna Aïta su ko defee yow tam ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sa auditeur auditrice yi ak sa invité yi. macha allah ñuy sant di gërëm sant bi am na commencement mais amul fin ñuy sant soxna yaa Fatou moom mi nga xam ne teacher la ci rali di sant di gërëm soxna Oumou mi nga xamante ne moom it ma nga nekk ca Atlanta nekk ca cafétéria ba di sant vraiment participation El Hadj Ibrahima Youm bi nga xamante ne docteur la moom it nekk la Oklahoma vraiment ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla jotante waat ak yéen soon parce que affaire bi am na solo bu baax a baax ñuy sant soxna Mado bu baax a baax ci jàppale bi nga xamante ne waa Itfa yëpp a ngi ci jàpp ci rajo bi jëm ci kanam encore une fois di gërëm suñu papa suñu wasila Sidi Ahmed Sy ak suñu yaay soxna ma jigéen ak suñu frère yeeg suñu càmmin yi nga xamante ne vraiment ñoom ñooñu dooleel de ñoom ñooñu jàppale ñoom ñooñu taxaw macha allah ba lii mën a am encore une fois rek di leen xamal ne que Itfa mi ngi fii ñu ngi joxe ay cours alxuraan ñu ngi def ay émission yu ni mel yoo xamante ne vraiment li xew ci jamono la ñuy waxtaane ñu ngi def it ay émission yi nga xamante ne ci diine bi la ñu ngi demandé ñëpp rek ñu ciy participer macha allah soxna Mado di la wax ne que xam naa dinañ tasewaat ci beneen émission incha allah kontaan bokk ak yow tey ci jotaay bi macha allah tabarakallah jërëjëf soxna Aïta macha allah jërëjëf soxna yaa Fatou jërëjëf docteur Youm jërëjëf soxna Oumou macha allah di leen remercier bu baax suñu fidèle ak auditeur auditrice yi macha allah ñoom ñu may woowee numéro 10 ci di nga xam ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi ci suuf ñun ñu jeggalil leen ci kaw ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di gërëm bu baax maman Élise ak Muriel ñu ngi leen di sant comme li Oumou wax ñoom fi ñu toll nii ñu ngi ci seen temps fort yi macha allah suñu mbokku chrétien yooyu tabarakallahu kontaan nañu lool sëñ Mamour bismillah jërëjëf soxna Mado vraiment ni nga ko waxee noonu la kontaan nañu bu baax a baax si émission bi vraiment xam-xam moo fi wàcc ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sant dina xamal ne émission bi dina nekk si YouTube channel Itfa Institute channel mun ngeen ko share ak seeni xarit seeni am di jàmm share ko ak seen Facebook seen WhatsApp group su ko defee xam-xam bi fi wàcc nit ñi man ko gën a jëriñoo communauté bi dañ ko saxla ñi nga xamante parents yi mun nañ ko utiliser mu release leen comme ñun ñi nga xam ne ñu ko doon déglu vraiment dañu kontaan ba we are blown away wax dëgg yàlla li fi wàcc dañu kontaan trop ñu ngi jot ay message ci suuf nit ñaa ngi vraiment kontaan si émission bi ni mu demee ni docteur Youm yaa Fatou soxna Oumou vraiment xam naa ne moom dinañ leen indiwaat fii ni seen kër la wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di jee demain incha allah si xaritu juma bi di leen fàttali ne every Thursday 9 p.m. Eastern time dinañu am waxtaan yu demee ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral